to Career Post. Today we will see about PO Guide Part 1 MCQs. This is the first video in 2022 for GDS to Postman, GDS to Mail Guard and MTS to Postman and Mail Guard exclusive class. It will be on paper 2 delivery, and in delivery we have the delivery of mails, refusal of article, payment of money, e-money order, redirection, instruction regarding address change, articles addressed to deceased person, liability to detention of certain mails, facility provided by the postman in rural areas. These are under our syllabus, and we will see questions one by one. First question. As per Rule 35 of PO Guide Part 1, which of the following way of delivery of postal article is treated as deemed to be delivered to the addressee under Post Office Act? అంటే రూల్ 35 ప్రకారము ఈ కింది వాటిలో ఏది డీమ్డ్ టు బి డెలివర్డ్ కింద పరిగణిస్తారు? డెలివరీ అట్ ద హౌస్, డెలివరీ టు ద అడ్రస్సీ ఆఫ్ ఆర్ హిజ్ సర్వెంట్ ఆర్ ఏజెంట్ ఆర్ person considered to be authorized to receive the article according to the usual manner of delivering the postal article to the addressee, delivery at the office of the addressee, all of these. Your time starts now. ఈ కింది వాటిలో ఏది డెలివరీ అయినట్టుగానే పోస్ట్ ఆఫీస్ యాక్ట్ ప్రకారము భావిస్తారు? ఇంటి దగ్గర డెలివరీ చేస్తే, ఆఫీస్ దగ్గర డెలివరీ చేస్తే, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సర్వెంట్కి కానీ ఏజెంట్కి కానీ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్కి డెలివరీ చేస్తే, పైన అన్ని. Answer is all of these anamata. Please post your answers in the comment section. Next question. As per Rule 36 of PO Guide Part 1, a registered article will be delivered to 1. The addressee only upon signing the delivery slip or form. C. Any person in the home in that door number. B. The agent of addressee authorized in writing upon signing the delivery slip or form. Either A or B only. Your time starts now. ఒక రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ రూల్ 36 ప్రకారము ఎవరికి డెలివరీ చేస్తారు? అడ్రస్సీకి సంతకం పెట్టిన తర్వాత, ఏజెంట్కి ఆథరైజ్డ్ సంతకం పెట్టిన తర్వాత, లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ డోర్ నంబర్లో ఉన్నటువంటి ఎవరికైనా, ఎయిదర్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బీనా? ఆన్సర్ ఈస్ ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి. ఏ కానీ బి కానీ అడ్రస్కి కానీ ఏజెంట్కి ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్కి కానీ డెలివరీ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The expression office of posting means, Rule 37 of PO Guide Part 1, the delivery post office which serves the address of the addressee, the delivery post office which serves the address of the sender, the booking post office which serves the address of the sender, the booking post office which serves the address of the addressee. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. Office of posting anaga enti? ఏదైతే డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ అడ్రస్సీ యొక్క డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీసా, ఆయన డెలివరీ చేసే ఆయన అడ్రస్సీ ఉండేటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీసా, సెండర్ ఉండేటువంటి డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీసా, బుకింగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అడ్రస్ సెండర్ ఎక్కడైతే బుక్ చేస్తాడో అదా, లేకపోతే అడ్రస్సీ సంబంధించినటువంటి బుకింగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్? ద ఆన్సర్ ఈస్ డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ విచ్ సర్వ్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది సెండర్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్. ఎక్కడైతే పోస్ట్ చేస్తాడో, ఎక్కడైతే ఆ సెండర్ యొక్క డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుందో, డెలివరీ ఏరియా ఉంటుందో, దాన్ని ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ అంటారు. If the addressee, while refusing to take delivery on presentation, makes an application for detention of registered article, how long it will be detained in the post office? Rule 37 of PO Guide Part 1. A. 7 days from the date of presentation to the addressee or from the date it is last sent out for delivery as the case may be. 14 days from the date of presentation, 15 days from the date of presentation. Detention is not possible under any circumstances. Your time starts now. ఒక ఆర్టికల్ని రిఫ్యూజ్ చేశారు ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత, అంటే ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాడన్నమాట. రిఫ్యూజల్ ఆర్టికల్కి ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు, అది రిఫ్యూజ్ చేస్తూ ఈ ఆర్టికల్ని కొద్ది రోజులు ఉంచండి అన్నప్పుడు ఎన్నాళ్ళు అట్టి పెడతారు పోస్ట్ ఆఫీస్లో? అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ 7 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్. అడిగిన కాడి నుంచి 7 days ఉంచుతారు, లేకపోతే లాస్ట్గా పంపించిన కాడి నుంచి ఉంచుతారు అనమాట. 7 days. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
After requesting for detention of the registered article, it will be returned to sender if the addressee fails to take delivery of the article from the post office within how many days? Rule 37 of PO Guide Part 1, 7 days, 14 days, 15 days. Return immediately. Your time starts now. Detention అడిగిన తర్వాత ఎన్ని రోజులుగా లోపు తీసుకోకపోతే దాన్ని తిప్పి పంపిస్తారు అని అడుగుతున్నారు. The answer is 7 days. If within 7 days, if it doesn't take delivery after requesting for detention of a registered article, it will be returned to sender. Okay. Next question. Which of the following is incorrect in case of refusal of registered article presented for delivery? Rule 37 of PO Guide Part 1. If the addressee, while refusing to take delivery on presentation of the registered article to him, makes an application in writing to the post office of delivery for detention of the article shall be detained in the post office for a period not exceeding 7 days. B. If the addressee fails to take delivery of the article from the post office within 7 days, the article will be returned to sender. C. The remark refused will be recorded on the article if the addressee fails to take delivery after requesting for detention. D. None of the above. ఇక్కడ మనకి ఏంటి క్వశ్చన్ అన్నమాట, మనకి అడిగింది ఏంటి, ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వెన్ ఎవర్ కేస్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ డెలివరీ. రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ పంపించిన తర్వాత అతను డెలివరీకి వచ్చింది, అప్పుడు కనుక రెఫ్యూజ్ చేశాడు అనుకోండి, వితౌట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ డెలివరీ ఆన్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్, అతను రైటింగ్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాడు రిఫ్యూజ్ చేస్తూ, నాకు అట్టు పెట్టండి, డీటైన్ చేయండి అంటాడు, అట్టు పెట్టండి అంటాడు. అది అన్నాళ్ళు అట్టు పెడతారు, వారం రోజులు అట్టు పెడతారు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్. And if the addressee fails to take delivery of the article from the post office within 7 days, the article will be returned to sender. ఒకవేళ ఆయన కనుక అట్టి పెట్టమన్న తర్వాత విత్ ఇన్ 7 days కనుక తీసుకోకపోతే అది రిటర్న్ టు సెండర్ చేస్తారు, అది కరెక్టే. అలాప్పుడు తర్వాత ఏంటి, ద రిమార్క్ రిఫ్యూజ్డ్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఆన్ ద ఆర్టికల్ ఇఫ్ ద అడ్రసీ ఫెయిల్స్ టు టేక్ డెలివరీ ఆఫ్టర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ డిటెన్షన్. డిటెన్షన్ ఒకసారి అడిగిన తర్వాత, ఒక వారం రోజులు అట్టు పెట్టండి అని డిటెన్షన్ అడిగిన తర్వాత అతను కనుక వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి తీసుకోకపోతే దాన్ని రిఫ్యూజ్డ్ అనేటువంటి రిమార్క్ రాయడం జరుగుతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అంటే మిగతా పై మూడు కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకేనండి, ఆన్సర్ ఈస్ ఏది కూడా ఇన్కరెక్ట్ కాదంటే అన్ని కరెక్ట్ అని, ఆ పై మూడు కరెక్ట్ అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. After requesting for detention, if the addressee fails to take delivery of the registered article from the post office within 7 days, the article will be returned to sender with which remarks? Rule 37. Unclaimed, deceased, refused, none of the above. Your time starts now. Important question and ఇది. Please post your answer in the comment section. డిటెన్షన్ కి రిక్వెస్ట్ చేశాడు, వారం రోజులు అట్టు పెట్టారు, అయినా కానీ వచ్చి తీసుకోకపోతే అప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ ఏం చేస్తారనమాట, రిఫ్యూజ్డ్ అని రాసి రిటర్న్ చేసేస్తారు పోస్ట్ మెన్ రిమార్క్స్ లో. అన్క్లెయిమ్డ్ మటుకు కాదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రూల్ 37 ఆఫ్ PO Guide Part 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ డెలివరీ టు ఫర్మ్స్ దట్ నార్మల్లీ రిసీవ్ ఎ లార్జ్ వాల్యూమ్ విల్ బి మేడ్ ఇన్. రూల్ 38 ఆఫ్ PO Guide Part 1. స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ ఇన్ సింగిల్ కాపీ, special procedure list in double copy, duplicate copy, triplicate copy. Individual receipts will be prepared. Your time starts now. 5 seconds. ఫర్మ్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అన్న, ఫర్మ్ అన్న, కంపెనీ అన్న ఒకటే. రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఏం చేస్తారనమాట, స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ డూప్లికేట్ లో తయారు చేస్తారు. ఆ ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసి 2 కాపీల్లో తయారు చేస్తారు. పై కాపీ దగ్గర సంతకం పెట్టించుకుంటారు, కింద కాపీలో కూడా సంతకం పెడతారు. పై కాపీ పోస్ట్ ఆఫీస్ కాపీ అవుతుంది, తీసుకుంటారు పోస్ట్ మ్యాన్, కింద కాపీ వాళ్ళకి ఇస్తారు. రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ డెలివరీ టు ఫర్మ్స్ దట్ నార్మల్లీ రిసీవ్ ఎ లార్జ్ వాల్యూమ్ విల్ బి మేడ్ ఇన్. అక్కడ చూసాం కదండి, డూప్లికేట్ కాపీలో స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్. అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్షూర్డ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ సమ్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ రెమిటెన్స్ బై ద సెండర్ ఆన్ VP article, it will not be accepted at any post office for transmission by post on which the amount specified for recovery from the addressee exceeds 500, 1500, 1000, 5000. Your time starts now. ఒక ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ అట్లీస్ట్ ఇంత అమౌంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే తీసుకోరు, అన్లెస్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ పర్టికులర్ గా అంతది 1500. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఇది ఇండియా పోస్ట్ వెబ్సైట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఇన్లాండ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ ఇన్ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్, a notice will be sent by the postmaster to the addressee requesting him to attend the post office within Rule 40 of PO Guide Part 1, 2 days, 3 days, 7 days, 10 days. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇన్లాండ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్ లో వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట, ఒక నోటీసు పోస్ట్ మాస్టర్ గారు పంపిస్తారు అడ్రసీకి. ఏమని, నువ్వు వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కలెక్ట్ చేసుకో, మా పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా ఈ ఆర్టికల్ పంపము, ఓపెన్ డెలివరీ చేస్తామని చెప్పేసి అనమాట. ఆ నోటీసు ఎన్నాళ్ళ లోపు అతను వచ్చి తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఎన్నాళ్ళు అనమాట? పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 7 days. విత్ ఇన్ 7 days. ఇన్లాండ్ అయితే విత్ ఇన్ 7 days లో వచ్చి తీసుకెళ్ళాలి నోటీస్ అనమాట. టైం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఫారిన్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ ఇన్ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్, ఇందాక ఇన్లాండ్ చూసాం, ఇప్పుడు ఫారిన్ చూస్తున్నాం. ఏ నోటీస్ విల్ బి సెంట్ బై ది పోస్ట్ మాస్టర్ టు ది అడ్రసీ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ టు అటెండ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ విత్ ఇన్ రూల్ 40 ఆఫ్ PO Guide Part 1, 7 days, 10 days, 14 days, 15 days. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఇన్లాండ్ కి అయితే కనుక వారం రోజుల్లో వచ్చి ఆ డ్యామేజ్డ్ ఆర్టికల్స్ ని తీసుకెళ్లాలి. ఇన్వెంటరీ ప్రిపేర్ చేస్తారు, అందులో ఏమన్నాయో రాసి సెంటర్కి పంపిస్తాం అనమాట. ఫారిన్ కి అయితే ఎన్ని రోజులు అనమాట? 15 days. ఫారిన్ కి అయితే 15 days, ఇన్లాండ్ కి అయితే 7 days. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్. ద వెయిట్ ఆఫ్ ద పార్సల్ అబౌవ్ విచ్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఓన్లీ అట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ విండో ఈజ్ రూల్ 41 ఆఫ్ PO Guide Part 1, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. పార్సల్ వెయిట్ ఎంత దాటితే పోస్ట్ ఆఫీస్ యొక్క విండోలో మాత్రమే డెలివరీ జరుగుతుంది. అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ ఆ ఆర్టికల్ ని తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు బీట్కి. ఎంత అంటే అది? ఆన్సర్ ఇస్ 10 kgs. 10 kgs లోపు ఉంటే ఒకసారి బీట్కి తీసుకెళ్తాడు. 10 kgs దాటితే కనుక ఒకసారి కూడా తీసుకెళ్ళడు. పోస్ట్ ఆఫీస్ విండోలోనే వాళ్ళే ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు, వాళ్ళే వచ్చి డెలివరీ తీసుకెళ్ళాలి. Just intimation will be served అనమాట. A parcel which does not exceed 10 kg in weight will be issued for delivery twice, once, continuously for 7 days. None of these. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. ఈ PO Guide Part 1 డెలివరీకి సంబంధించి ఒక క్లాస్ వీడియో చేస్తున్నాను, చూడకపోతే చూడండి. అది చూసినాక ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ వన్స్. ఏ పార్సల్ 10 kg కన్నా లోపు ఉంటే గనక ఇట్ విల్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ వన్స్ అనమాట. ఒకే ఒకసారి వేస్తారు. రెండోసారి పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకెళ్ళడం అనమాట. ఏం చేస్తాడు, నోటీస్ విల్ బి సర్వ్డ్ అనమాట. అప్పుడు ఆయన పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ పార్సల్ లెస్ దాన్ 10 kg? PO Guide Part 1 లో 41 రూల్ ఇది. It will be issued for delivery only once. It will not be issued again in case it is not delivered for any reason on the first instance. A notice of arrival will be issued at the delivery through postman for taking delivery from post office. None of the above. Your time starts now. ఈ కింది వాటిలో తప్పు ఏది, ఇన్కరెక్ట్ ఏది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. 10 కిలోలు గనక లోపు ఉంటే గనక ఏం చేయాలి? ఇటులే తప్పు. ఇట్ విల్ బి ఇష్యూడ్ వన్స్, ఇది కరెక్టే. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డెలివర్డ్ ఫర్ ఎనీ. ఒకసారి కనుక ఇచ్చిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ ఇంకోసారి పంపించరు, కరెక్టే. నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ పంపుతారు, వచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా పంపిస్తారు, పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి డెలివరీ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కరెక్టే. కాబట్టి ఏమవుతుంది ఆన్సర్? నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. వీటిల్లో ఏది తప్పు అంటున్నాడు? ఈ మూడు కరెక్టే కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అనేది ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ పార్సిల్ అబౌవ్ 10 kg? 10 కిలోలు దాటినటువంటి పార్సిల్ కి సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఓన్లీ అట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ విండో. A notice of arrival will be issued at the delivery through postman for taking delivery from post office. The parcel will be returned as unclaimed if it is not claimed beyond 7 days from the post office window. None of these. Your time starts now. 10 కిలోలు దాటిన తర్వాత ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? 10 కిలోలు దాటినటువంటి పార్సల్ డెలివరీలో ఈ కింది వాటిలో స్టేట్మెంట్స్ ఏది ఇన్కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ విండోలోనే 10 కిలోలు దాటితే పోస్ట్ ఆఫీస్ విండోలోనే డెలివరీ కరెక్టే. ఇది నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ అనేటువంటిది ఇస్తారు, కరెక్టే.
అలాగే రిటర్న్ చేసేస్తారు. అతను కనుక తీసుకోకపోతే 7 రోజుల్లోపు వచ్చి తీసుకోకపోతే అన్క్లెయిమ్డ్ అనే రాసి ఇచ్చేస్తారు. అది కరెక్టే. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దీస్. ఓకే, ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ బియాండ్ విచ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్సూర్డ్ ఫర్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ ఓన్లీ అట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ విండో, ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ అరైవల్ బీయింగ్ సెంట్ బై ద పోస్ట్ ఆఫీస్ టు ద అడ్రసీ? 200, 500, 1000, 5000. Your time starts now. ఇన్సూరెన్స్ ఎంతకు మించి ఆర్టికల్ ఎంతకు మించి ఉంటే కనుక విండోలోనే డెలివరీ చేస్తారు. ఓన్లీ జస్ట్ ఇంటిమేషన్ ఇస్తారనమాట. ఏ సందర్భంలో అది 500 దాటితే ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు తప్ప ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ పోస్ట్ మెన్ ద్వారా పట్టుకెళ్తారు. రూల్ 42 ఆఫ్ పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the addressee of the insured article issued for delivery has not accepted in the first instance, it will not be sent out second time but will be served with intimation. After intimation of its arrival has been delivered, if the addressee omits to take delivery of the articles within the time specified in the intimation, it will be returned to the sender as unclaimed, refused, intimated, none of the above. Your time starts now. Okay, insure article వచ్చింది, ఫస్ట్ గా అతను వెళ్ళంగానే అతను తీసుకోలేదు, రెండోసారి తీసుకెళ్లరు. ఏం చేస్తాం మనం? ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం. ఆ ఇంటిమేషన్ వచ్చిన తర్వాత అడ్రస్ కనుక వచ్చి తీసుకెళ్లలేడు అనుకోండి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి విత్ ఇన్ ద టైం స్పెసిఫైడ్, అంటే 7 days లోపు తీసుకెళ్లకపోతే దాన్ని రిటర్న్ చేసేస్తారు. రిటర్న్ చేసినప్పుడు అక్కడ రిమార్క్స్ ఏం రాస్తారు? రిఫ్యూజ్డ్ అని రాస్తారు. ఇన్సూర్డ్ కి రిఫ్యూజ్డ్ అని రాస్తారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్. What is the amount to be recovered on a VP article beyond which it should be delivered only at the post office window, intimation of arrival being sent by the post office to the addressee? Rule 43 of PO Guide Part 1 and Rule 93 of New Volume 6 Part 3, 200, 500, 2000, 1000. Your time starts now. VP article ni ఎంత దాటితే ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు అని అడుగుతున్నారు. The answer is 500. Okay, next question. Customs duty to be recovered on the articles beyond which will be delivered at post office window, duly sending intimation to the addressee. 44 of PO Guide Part 1. A. 200, 500, 1000, 2000. Your time starts now. Post your answer in the comment section. ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా పెట్టండి. తప్పైనా రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, అది ఫ్రీయే. కస్టమ్ డ్యూటీ ఎంత దాటితే గనక, రికవరీ ఎంత దాటితే గనక పోస్ట్ ఆఫీస్ విండోలో మాత్రమే ఆ ఆర్టికల్ ని డెలివరీ చేస్తారు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత. అంటే అది 500 దాటితే కస్టమ్స్ డ్యూటీ కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి తీసుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్. Who is the competent authority to issue orders for making arrangements for overvalue articles like VP insured articles at no delivery town post offices? Postmaster General, Subdivisional Head concerned, Superintendent of Post Offices, Assistant Postmaster Delivery in Head Post Office. Your time starts now. VP insure articles ni no delivery town post office lo kuda పేమెంట్ డెలివరీ ఇవ్వడానికి కానీ పేమెంట్ ఇవ్వడానికి, అదే డెలివరీ చేయడానికి అనుమతిని ఎవరు మంజూరు చేయగలరు? కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఎవరు? ద ఆన్సర్ ఈస్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్. కొన్ని సందర్భాల్లో నో డెలివరీ టౌన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లో కూడా కస్టమర్ కి అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి దగ్గరలో ఉండొచ్చు ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్. అట్లాంటి సందర్భంలో అలాంటి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడానికి సూపరింటెండెంట్ గారికి అధికారం ఉంటుంది అనమాట. జనరల్ గా నో డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో డెలివరీ చేయరు, కానీ ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following statements is incorrect with regard to the renting of post box and post bag? Rule 55 of PO Guide Part 1. The period of rental of post box commences from the first day of the month in which the post box is allotted. The period of renewal of rent commences from the first day of the month immediately succeeding the period of previous rental. If the lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of expiry of period of rent or renting the box is not renewed within the aforesaid period, the deposit will be forfeited. None of the above. Your time starts now. ఈ కింది వాటిలో తప్పు స్టేట్మెంట్ ఏది అని అడిగారు. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ పోస్ట్ బాక్స్ పోస్ట్ బ్యాగ్ సంబంధించి. యాక్చువల్గా పోస్ట్ బాక్స్ పోస్ట్ బ్యాగ్ పేపర్ 1 లో ఉంటుంది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను.
ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్, అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ అనమాట. ఎందుకని పోస్ట్ బాక్స్ రెంటల్ అనేటువంటిది మొదటి రోజుతో స్టార్ట్ అవుతుంది, మంత్ మొదటితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అలాట్మెంట్. అలాగే కమెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ ఇమీడియట్లీ సక్సీడింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ రెన్యువల్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఫస్ట్ డే నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. లాక్ అండ్ కీ గనక సరెండర్ చేయకపోతే కనుక 15 రోజుల్లోపు ఆ రెంట్ రెన్యువల్ అయ్యే లోపు ఆ డిపాజిట్ అనేటువంటిది ఆ లాక్ అండ్ కీకి సంబంధించిన డిపాజిట్ ఫోర్ఫిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్, ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రూల్ నెంబర్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ మెసెంజర్ సర్వీస్ ఇన్ డెలివరింగ్ ఇన్లాండ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ మనీ ఆర్డర్స్ ఈజ్ రూల్ 60 ఆఫ్ PO గైడ్ పార్ట్ 2, రూల్ 60 ఆఫ్ PO గైడ్ పార్ట్ 1, రూల్ 120 ఆఫ్ PO గైడ్ పార్ట్ 1, రూల్ 120 ఆఫ్ PO గైడ్ పార్ట్ 2. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. మెసెంజర్ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేసేటువంటిది అంటే ఒక రిజిస్టర్ కానీ మనీ ఆర్డర్ కానీ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ కి ఇవ్వటానికి ప్రొవిజన్ ఇచ్చే రూల్ నెంబర్ అంతా అని అడుగుతున్నారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ రూల్ 60 ఆఫ్ PO గైడ్ పార్ట్ 1 ప్రకారము మనీ ఆర్డర్స్ కానీ రిజిస్టర్ కానీ ఆథరైజేషన్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట వేరే వాళ్ళకి డెలివర్ చేయడానికి మెసెంజర్ కి. Unless renewed within the time, instructions received from the addressee authorizing the post office to deliver the articles or pay money orders to persons other than themselves should be treated as lapsed after a time limit of 3 months, 1 year, 3 years, 5 years. Your time starts now. That means authorization, how long it will be valid? That is the question. Authorization messenger service ఎన్నాళ్ళు పాటు ఉంటుంది? Answer is 3 years. Okay. Rule 60 ఇందాక చూసాం కదా. Who is the competent authority to issue approval for delivery of registered articles and parcels addressed to students of educational institutions to the head of the institution? ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి వచ్చినటువంటి ఆ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ పార్సల్స్ ఎవరికైతే స్టూడెంట్స్ కి వస్తాయో అటువంటి ఆ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ని పార్సల్స్ ని హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇవ్వగలిగేటువంటి అప్రూవల్ గానీ ఆ కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఎవరు అంటే స్టూడెంట్స్ కి వచ్చినాయి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఆ ఆర్టికల్స్ ని డెలివరీ చేయడానికి పర్మిషన్ ఎవరు ఇస్తారు? సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్, పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్, చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్, అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మాస్టర్ డెలివరీ ఇన్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్. ఇట్లాంటి అధికారం ఉంటుంది అనమాట ఈ పవర్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి. అప్రూవల్స్ ఆయన ఇస్తారు. Who is the competent authority to issue approval for the delivery of insured articles and payment of money orders addressed to students of educational institutions to the head of the institute on executing indemnity bond on the stamp paper? Superintendent of Post Offices, Postmaster General, Assistant Postmaster Delivery of at Post Office, Chief Postmaster General. Your time starts now. ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇందాక రిజిస్టర్స్ అవి చూసాం కదా పార్సల్స్. ఇప్పుడు ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్, మనీ ఆర్డర్స్ పేమెంట్ ఈ రెండు కూడా హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఆథరైజ్ చేయగలిగేటువంటి అధికారము కాంపిటెంట్ అథారిటీకి. ఎవరు కాంపిటెంట్ అథారిటీ? ఇండెమ్నిటీ బాండ్ స్టాంప్డ్ పేపర్ మీద ఇచ్చినప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ అటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరిస్తారన్నమాట? హూ ఇస్ దట్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ? చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారు ఆదేశాల ప్రకారం చేయొచ్చు అట్లాగా. ఓకే, ఇండెమ్నిటీ బాండ్ పేపర్ మీద స్టాంప్ పేపర్ మీద ఆయన పోస్ట్ ఆఫీస్ కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, ఈ గనక మాకు డెలివరీ చేసినా కూడా హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ కి డెలివరీ చేసినా కూడా ఈ స్టూడెంట్స్ సంబంధించి వచ్చేటువంటి అన్ని క్లెయిమ్స్ కానీ రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా నేనే ఫేస్ చేస్తాను, పోస్ట్ ఆఫీస్ కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అనేటువంటిది ఇండెమ్నిటీ బాండ్ మీద స్టాంప్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. అప్పుడు ఇస్తారు. The validity of identification cards issued by post office to the members of public to establish identity in connection with the postal transactions is for a period of Rule 63 of PO Guide Part 1, 1 year, 2 years, 3 years, permanent. Your time starts now. ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ అనేది అన్నాళ్ళు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఇచ్చేటువంటివి ట్రావెలర్స్ కి వాళ్ళకి ఇస్తారు కదా. ఆన్సర్ ఈస్ 3 years అనమాట. 3 years పాటు వ్యాలిడ్ గా ఉంటుంది. What is the fees for identity card in post office? 5, 6, 9, 10. Your time starts now. Easy question. Identity card rate anta? Fees 9 rupees. Next question. Postage restante may not be used for more than 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Your time starts now. Postage restante service ni ఎన్నాళ్ళకు మించి ఒక మనిషి వాడకూడదు. ఇక్కడ ఒక మనిషి అనేది అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ ఈస్ 3 months. ఒక 3 months మించి పోస్టేజ్ రెసిడెంట్ అనేటువంటి ఫెసిలిటీని ఎవరంటే ఒక ఆయన ఇప్పుడు వాడుకున్నాడంటే ఇప్పటి నుంచి 1 నెల వరకు ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి.
మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ వచ్చి ఇంకో నెల ఉంటాయి. అట్లా మొత్తం మీద ఒక 3 months వరకు అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following statements is incorrect with regard to the redirection of an article? A postal article cannot be delivered by the post office to which it is addressed owing to the addressee being elsewhere may be redirected free of charge. If the postal article or notice of arrival has been tendered to the addressee by the post office, it will not be redirected to his addressee elsewhere. A postal article can be intercepted and redirected while in transit. A postal article can only be redirected at the post office to which it is addressed. కింది వాటిలో తప్పు ఏంటని అడుగుతున్నారు విత్ రిగార్డ్ టు దేనికి సంబంధించి, రీడైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించి. ఒక పోస్టల్ ఆర్టికల్ కెనాట్ బి డెలివర్డ్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్, ఏదైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ డెలివరీ కాదో, టు విచ్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్డ్ ఓవింగ్ టు ద అడ్రస్సీ బీయింగ్ ఎల్స్వేర్ మే బి రిడైరెక్టెడ్. ఎక్కడికైతే అడ్రస్కి వచ్చిందో అక్కడ లేకపోతే కనుక రీడైరెక్షన్ చేయవచ్చు అంటున్నాడు. అది కరెక్టే. మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఇదైతే కరెక్ట్. ఇఫ్ ద పోస్టల్ ఆర్టికల్ ఆర్ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ వన్స్ హ్యాస్ బీన్ టెండర్డ్ టు ద అడ్రస్, ఒకసారి కనుక నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ ఇచ్చిన తర్వాత రీడైరెక్షన్ అనేది కుదరదు, అది కరెక్ట్. ద పోస్టల్ ఆర్టికల్ కెన్ బి ఇంటర్సెప్టెడ్ అండ్ రీడైరెక్టెడ్ వైల్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, ఇది రాంగ్ అండి. ట్రాన్సిట్ లో ఉండంగా కానీ ఎక్కడ మధ్యలో ఆపటానికి అయితే లేదనమాట. డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి చేరిన తర్వాత మాత్రమే దాన్ని ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఓపెన్ చేసి చూడటం కానీ ఇంకా ఏదైనా అందులో సస్పెక్టెడ్ గూడ్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయడానికి ట్రాన్సిట్ లో కుదరదు. ఓకే, పోస్టల్ ఆర్టికల్ కెన్ ఓన్లీ బి రీడైరెక్టెడ్ అట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ టు విచ్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్, ఇది కరెక్టే. ఎక్కడైతే అడ్రస్ కి చేరిపోయిన తర్వాత మాత్రమే రీడైరెక్షన్ చేయొచ్చు అనమాట, అక్కడ వచ్చే మెసెంజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లేటెస్ట్ అడ్రస్ ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, free redirection of any inland postal article is permissible if an unregistered article redirected by an agent of addressee, the article has not been opened and has been either returned to postman or reposted at the place of delivery. A registered article redirected by agent of the addressee, the article has not been opened and has been returned to postman at the place of delivery with the receipt unsigned. If the head of the circle issues an order to that extent, Rule 16 of PO Guide Part 1, which of the following is in the above statements are correct? ఈ పైన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్? 1, 2, 3 కరెక్టా? 2 and 3 ఓన్లీ కరెక్టా? 1 and 3 ఓన్లీ కరెక్టా? డి 1 and 2 ఓన్లీ కరెక్టా? యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఫ్రీ రిడైరెక్షన్ అనేటువంటిది ఈ కింది వాటిలో దేనికి పాసిబుల్? అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఓపెన్ చేయకపోతే గనక చేయొచ్చు, అదే కనుక పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఇచ్చేసి ఓపెన్ చేయకుండా పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఇచ్చినా, లేకపోతే ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీలోనే ఎక్కడైతే డెలివరీ అయిందో అక్కడే రీపోస్ట్ చేసినా అంటున్నాడు. కాబట్టి అది కరెక్టే. ఇఫ్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ రీడైరెక్టెడ్ బై ఏజెంట్ ఆఫ్ ద అడ్రసీ, ద ఆర్టికల్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఓపెన్, ఆర్టికల్ ని ఓపెన్, రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ ఈసారి, ఇందాకడేమో అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్, ఇక్కడేమో రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్. ఆ ఏజెంట్ కి రీడైరెక్షన్ చేయొచ్చు. ఏజెంట్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయకుండా ఉండాలి, పోస్ట్ మ్యాన్ కి రిటర్న్ చేయాలి. ఇందాకలాగానే ఓపెన్ చేయకుండా పోస్ట్ మ్యాన్ కి రిటర్న్ చేయొచ్చు. అన్సైన్డ్ రిసీట్ ని సైన్ చేసి ఉండకూడదు, అప్పటికే సంతకం చేసేసిన తర్వాత రిటర్న్ చేయడం అయితే కుదరదు, ముందే చేయాలి. ఇఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇష్యూస్ అన్ ఆర్డర్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్, హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కి పవర్స్ ఉంటాయి రీడైరెక్షన్ చేయడానికి, ఫ్రీ రీడైరెక్షన్ చేయడానికి. కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ద 3 ఆర్ కరెక్ట్. 1, 2, 3 ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what is the penalty for breach of condition in respect of postal article reposted after having been opened and or reposted at any place other than the place at which it is delivered? వచ్చిన ఉత్తరము వచ్చిన చాట కాకుండా వేరే చాట రీపోస్ట్ చేసిన లేదా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రీపోస్ట్ చేసిన పెనాల్టీ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. It will be treated as postal article posted for the first time and charged with postage accordingly. మొదటిసారిగా పోస్ట్ అయినట్టుగా భావించి ఛార్జ్ చేస్తారట. డబుల్ ది రీడైరెక్షన్ ఫీ విల్ బి ఛార్జ్, అంటే డబుల్ గా ఛార్జ్ చేస్తారు. రీడైరెక్షన్ ఫీ విల్ బి ఛార్జ్డ్, మామూలుగా రీడైరెక్షన్ ఫీ ఉంటుంది. డబుల్ ది పోస్టేజ్ విల్ బి ఛార్జ్డ్. ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ద ఆన్సర్ ఈస్ it will be treated as posted for the first time and charged with the postage. Okay, next question, no redirection fee for redirection within India will be charged on inland parcels
1. Addressed to troops. If the original address and substituted address are within the delivery area of the same post office. 3. If the original address and substituted address are within the delivery area of the same post office. Which of the following in the above statements are correct? Rule 71 of PO Guide Part 1. A. 1 and 2 are only correct. B. 2 and 3 are only correct. C. 1 and 3 are only correct. D. 1, 2, 3 are correct. Your time starts now. The answer is 1, 2, 3 are correct. అంటే ట్రూప్స్ కి అడ్రస్ చేసిన వాటికి రిడైరెక్షన్ ఫీజు ఉండదు. అట్లాగే ఒరిజినల్ అడ్రస్ కానీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అడ్రస్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఆర్టికల్ వచ్చినటువంటి అడ్రస్, ఆ మెసెంజర్ చెప్పే కొత్త అడ్రస్, ఈ రెండు అడ్రస్లు కూడా సేమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పరిధిలోనే ఉంటే గనక అప్పుడు కూడా ఫ్రీ రీడైరెక్షన్ చేయొచ్చు. అలాగే ఒరిజినల్ అడ్రస్ సబ్స్టిట్యూట్ అడ్రస్ కూడా సేమ్ పోస్ట్ టౌన్ లో ఉన్న, సేమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉన్న 2 సార్లు కూడా ఏ సందర్భంలో అయినా కానీ ఫ్రీ రీడైరెక్షన్ చేయొచ్చు. ట్రూప్స్ కి అడ్రస్ చేసినా కూడా ఫ్రీ, ఈ 3 సందర్భాల్లో ఫ్రీ రీడైరెక్షన్ అనేటువంటిది విత్ ఇన్ ఇండియాలో చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఫీ ఫర్ రీడైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్లాండ్ పార్సల్? 50% of value of postage, 75%. Redirection of parcel is free, 100% of value of postage. Your time starts now. The answer is 50% of value, half the prepaid rate anamata. Next question. Redirection fee of parcels to any place where the original address and the substituted address are not within the delivery area of the same post office or within the same post town is postage plus registration fee, full postage, half the prepaid rate, free of cost. Your time starts now. రీడైరెక్షన్ ఫీజు ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఒరిజినల్ అడ్రస్ సబ్స్టిట్యూట్ అడ్రస్ విత్ ఇన్ ద డెలివరీ ఏరియాలో సేమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కానీ సేమ్ పోస్ట్ టౌన్ లో లేకపోతే ఎంత పడుతుంది? The answer is half the prepaid rate. Okay. The period up to which the instructions by the members of the public regarding their postal articles like change of address are valid: 2 months, 3 months, 6 months, 1 year. Your time starts now. Change of address validity అన్నాళ్ళు ఉంటుంది. The answer is 3 months ఉంటుంది. చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ కి 3 months, అదే కనుక మెసెంజర్ సర్వీస్ కి అయితే గనక 3 years. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్, instruction given by public to the post office regarding change of residence is valid for 1 month, 1 year, 3 months, 3 years. Your time starts now. వేరే రకంగా అడిగారు సేమ్ క్వశ్చన్ ని. The answer is 3 months. Next question. Articles addressed to deceased person can be delivered to any near relative of the deceased who may have applied for them in case of uninsured article. అన్ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ అయితే కనుక డిసీజ్డ్ అంటే చనిపోయిన వచ్చిన వాటిని ఎట్లా డిస్పోజ్ చేస్తారు. అన్ఇన్సూర్డ్ అయితే నియర్ రిలేటివ్కి ఇవ్వచ్చు అడిగితే కనుక. ఇంకోటి ఏంటి, ఎనీ నియర్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ హూ హాజ్ అప్లైడ్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ కేస్ డు నాట్ అపియర్ టు కంటైన్ వాల్యుబుల్ ప్రాపర్టీ కనుక ఏమీ లేకపోతే కనుక నియర్ రిలేటివ్కి ఇవ్వచ్చు. ఎనీ నియర్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ హూ మే హ్యావ్ అప్లై చేసి ఉండాలి. కాకపోతే ఇన్ నో కేస్ కౌంటర్ క్లైమెంట్ ఆర్ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ కానీ అంటే వివాదం కానీ లేకపోవటం కానీ, కౌంటర్ క్లైమెంట్ ఇంకెవరు ఇది కూడా నాది ఇది నాది అని ఇంకొకళ్ళు 2-3 అట్లా అడగకుండా ఉండడం కానీ ఉన్నప్పుడు అన్ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ అయితే ఇవ్వచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Only fully prepaid unregistered articles of letter mail, including which among the following are delivered through post box: letters and inland letter cards, postcards and aerograms, registered newspapers and books, all of the above. Your time starts now. Fully prepaid unregistered letter mail post box ద్వారా ఈ కింది వాటిలో ఏది తీసుకోవచ్చు? The answer is all of the above. ఇవన్నీ కూడా లెటర్స్, ఇన్లాండ్ కార్డ్స్, పోస్ట్ కార్డ్స్, ఏరోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ అన్రిజిస్టర్డ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అయితే తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్స్ అడ్రస్డ్ టు ది ఆఫీసర్స్ అండ్ అదర్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ యూనిట్స్ అండ్ ఫార్మేషన్స్ ఆన్ విచ్ పోస్టేజ్ డ్యూ విల్ బి delivered and amount due will be recovered from the concerned officer. Returned to senders as delivered undeliverable. Such articles will not be allowed to be booked in any post office. None of the above. Your time starts now. డిఫెన్స్ సర్వీస్ యూనిట్స్ కానీ ఫార్మేషన్స్ కానీ అన్పెయిడ్ వస్తే ఏం చేస్తారు? ఆన్సర్ ఈజ్ రిటర్న్ టు సెండర్ యాజ్ అన్డెలివరబుల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
Application for availing of a facility of having his mail delivered through post box should submit in writing to whom? అప్లికేషన్ ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలి పోస్ట్ బాక్స్ సంబంధించి? పోస్ట్ మాస్టర్ కన్సర్న్, హెడ్ ఆఫ్ ద డివిజన్, హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, హెడ్ ఆఫ్ ద రీజియన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 5 seconds. పోస్ట్ బాక్స్ ఎవరికి అప్లై చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈస్ పోస్ట్ మాస్టర్ కన్సర్న్ కి అప్లై చేయాలి. ఓకేనండి. If at any time during the period of rental of post box the key of the lock is lost by the renter, then what is the course of action? ఏదైనా సందర్భంలో పోస్ట్ బాక్స్ రెంట్ తీసుకున్నప్పుడు తాళం చెవి కానీ తాళం కానీ పాడైపోతే ఏం చేయాలి? న్యూ లాక్ అండ్ కీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. Duplicate key will be provided by the post office. Renter has to credit the cost of both lock and key in case both lock and key are lost. Renter has to apply for new post box. Your time starts now. The answer is renter has to credit to the cost of lock and key. రెండింటికి సంబంధించి డబ్బులు కట్టాలి. Okay. Next question. If the lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of expiry of period of rent or the renting of post box is not renewed within the aforesaid period, then the course of action would be renter will not be eligible to apply for post box for another 2 years. His security deposit will be forfeited. Both A and B, none of the above. Your time starts now. తాళము చెవి కనుక 15 రోజుల్లోపు ఆయన పీరియడ్ అయిపోయింది కానీ ఫర్దర్ గా రెన్యూ చేసుకోవట్లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం లాక్ అండ్ కీ ఇవ్వట్లేదు. 15 రోజుల్లోపు కనుక ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఏదైతే ఉందో లాక్ అండ్ కీ తాలూకు దాన్ని ఫర్ఫిట్ చేస్తారు. అంటే ఆ డబ్బు మనం మళ్ళీ అతనికి రిఫండ్ ఇవ్వరు అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An article insured beyond which amount will be delivered only at the post office window and intimation of arrival being sent by the post office to the addressee. 500, 100, 200, 300. Your time starts now. ఒక ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ఎంత అమౌంట్ దాటితే ఎంతకి ఇన్సూరెన్స్ దాటితే పోస్ట్ ఆఫీస్ విండో ద్వారానే డెలివరీ చేస్తారు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత. 500 దాటితే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో డెలివరీ అవుతుంది. The weight of the parcel beyond which, except for value payable articles and those addressed to postal resident, will be assured for delivery only once. 20 kg, 5 kg, 10 kg, 2 kg. Your time starts now. ఎంత వెయిట్ దాటితే ఒకే ఒకసారి డెలివరీకి పంపిస్తారు పార్సల్ని? ద ఆన్సర్ ఈస్ 10 kg. 10 kg దాటితే ఒకసారి పంపిస్తారు. తర్వాత నోటీస్ ఇస్తారు, ఆయనే వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Post boxes are available on rent at certain post offices as may be determined in this behalf by whom? అంటే పోస్ట్ బాక్సెస్ ఈ పలానా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉండాలని డిటర్మిన్ చేసేది నిర్ణయించే అధికారం ఎవరికి ఉంది? హెడ్ ఆఫ్ ద డివిజన్, పోస్ట్ మాస్టర్ కన్సర్న్, హెడ్ ఆఫ్ ద రీజియన్, హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కి అధికారం ఉందన్నమాట. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అప్లికేషన్ కావాలంటే పోస్ట్ బాక్స్ సంబంధించి అది పోస్ట్ మాస్టర్కి ఇస్తారు, అప్లై చేసుకోవాలి. కానీ ఒక ఊర్లో పోస్ట్ బాక్స్ ఉండాలా వద్దా అని నిర్ణయించే అధికారము అంటే డిటర్మిన్ ది సర్టన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేటువంటిది మట్టికి హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నిర్ణయిస్తారు. వన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నిర్ణయించిన తర్వాత ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉండాలన్నప్పుడు ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉన్నటువంటి పోస్ట్ మాస్టర్ ఎవరన్నా వచ్చి నాకు పోస్ట్ బాక్స్ కావాలంటే ఇవ్వచ్చు అనమాట అప్లికేషన్ తీసుకొని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెంటల్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ బాక్స్ కమెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద first day of the month in which the post box is allotted. Particular day of the month in which post box is allotted. Either A or B, which the applicant can choose. First day of the next month in which the post box is allotted. Your time starts now. Period of rental of the post box commences from ఏ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ మంత్ పోస్ట్ బాక్స్ అలాట్ చేసిన కాడి నుంచి ఫస్ట్ డేనా? The answer is first day of the month in which the post box is allotted. పోస్ట్ బాక్స్ అలాట్ చేసినటువంటి ఆ నెలలో మొదటి రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట రెంట్. 15వ తారీఖు తీసుకున్నా కానీ 1వ తారీఖు నుంచి తీసుకున్నట్టే లెక్క పరిగణిస్తారు. If a person after taking delivery of an article on which any postage or sum or customs duty is payable refuses to pay the amount marked as due, how money will be recovered from him? Rule 52 of PO Guide Part 1. As a fine imposed under Post Office Act. Post Office has further the power of withholding from him any article addressed to him until such a charge be paid or recovered. Both A and B.
D, none of the above. Your time starts now. ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, దానిలో ట్యాక్స్ పే చేయాలి, అది అడ్రస్కి వెళ్ళింది, అడ్రస్ నాకొద్దన్నాడు, అది వెనక్కి వచ్చింది, అక్కడ సెండర్ కూడా వచ్చి నాకొద్దన్నాడు, సెండర్ కూడా నాకొద్దంటానికి లేదు. అట్లా గనక చెప్తే సెండర్ మీద ఫైన్ వేయొచ్చు, అలాగే అతనికి వచ్చే ఉత్తరాలను కూడా ఆ డబ్బులు ఏదైతే అన్పెయిడ్ కట్టే వరకు కూడా ఆపొచ్చు అనమాట. అందుకని ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ ఏ అండ్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Addressee of an article is not bound to pay the amount due on it to the post office if he doesn't want to take delivery of it. In such a case, what remark will be returned by the postman across the cover? Unclaimed, refused, not known, not willing. Your time starts now. అడ్రస్ ఎవరికైతే ఒక ఆర్టికల్ వచ్చిందో దాన్ని ఆయన ఖచ్చితంగా డబ్బులు కట్టడం కానీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కానీ లేదు ఆర్టికల్ని. అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఇటువంటి రిమార్క్స్ రాస్తాడు, రిఫ్యూజ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది అడ్రస్కి. అప్పుడు అలా రిఫ్యూజ్ చేస్తే దాన్ని రిఫ్యూజ్డ్ అని రాస్తాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది గ్రేస్ పీరియడ్ ఫర్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ రెంటల్ ఆఫ్ ఎ పోస్ట్ బాక్స్? 10 days, 15 days, 30 days, 60 days. Your time starts now. Rent renewal ki grace period enti? The answer is 15 days. 15 days వరకు కూడా గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది. పోస్ట్ మాస్టర్ సాటిస్ఫై అయితే, ఆయనకి సర్కమ్స్టాన్సెస్ బియాండ్ హిస్ కంట్రోల్, ఏదో కోవిడ్ వచ్చిందనో ఏదైనా కానీ అప్పుడు ఇవ్వచ్చు అనమాట. 15 రోజుల వరకు టైం అయిపోయినా కానీ తీసుకోవచ్చు. A value payable postal article marked postage resident is kept in post office to which it is addressed for a period of how many days only? VP article అయితే postage resident అని వస్తే ఎన్నాళ్ళట్టు పెడతాం? 7 రోజులు, 15 days, 30 days, 60 days. Your time starts now. VP article under postage resident, it is 7 days. 50th question. Articles addressed to deceased persons are ordinarily dealt with in the same manner as. చనిపోయిన వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ ని ఏ విధంగా పరిగణిస్తారంటే, రెఫ్యూజ్డ్ ఆర్టికల్స్ కింద పరిగణిస్తారు. అన్క్లెయిమ్డ్ ఆర్టికల్స్ ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారో అలా చేస్తారు. RLO ఆర్టికల్స్ ఏ విధంగా పరిగణిస్తారో ఆ విధంగా. నన్ ఆఫ్ దిస్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ అన్క్లెయిమ్డ్ ఆర్టికల్స్. అన్క్లెయిమ్డ్ ఆర్టికల్స్ ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారో అట్లాగే డిసీజ్డ్ పర్సన్స్ కి వచ్చినటువంటి, చనిపోయిన వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు కూడా అన్క్లెయిమ్డ్ ఆర్టికల్స్ లాగానే పంపించేస్తారు అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ పోస్టల్ ఆర్టికల్ రీపోస్టెడ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ పోస్టెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ చార్జ్డ్ విత్ పోస్టేజ్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్? ఆర్టికల్ రీపోస్టెడ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ బీన్ ఓపెన్, ఆర్టికల్స్ పోస్టెడ్ at any place other than the place at which it is delivered, both A and B, none of the above. Your time starts now. ఒక పోస్ట్ ఆర్టికల్ ని వేరే చోట రీపోస్ట్ చేశారు. అలా పోస్ట్ చేసినప్పుడు మొదటిసారిగా ఎలా అయితే పోస్ట్ చేశారో అలా పోస్ట్ చేసి ఛార్జెస్ వసూలు చేస్తారు. ఏ కండిషన్స్ లో అంటే ఏ అండ్ బి. అంటే ఆర్టికల్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేసి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ అంతే డబ్బులు వసూలు చేసి చేస్తారు. అలాగే ఆర్టికల్స్ పోస్టెడ్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ అదర్ దాన్ ద ప్లేస్, డెలివరీ అయిన ప్లేస్ లో కాకుండా వేరే చోట పోస్ట్ చేసినా కూడా వాటికి పోస్టేజ్ ఛార్జెస్ ఫస్ట్ టైం ఎలా అయితే తీసుకుంటారో అంత ఛార్జెస్ మళ్ళీ వసూలు చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ పోస్టేజ్ రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ ఎక్సెప్ట్ VP ఆర్టికల్ is kept in post office to which it is addressed for a period not exceeding 15 days, 7 days, 1 month, 3 months. Your time starts now. 5 seconds. పోస్టేజ్ రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ ని VP కాకుండా ఎన్నాళ్ళట్టు పెడతారు? ఆన్సర్ ఈజ్ 1 month. Next question. A postal article cannot be intercepted and redirected while in head post office to which it is addressed, sub post office to which it is addressed, transit, branch post office to which it is addressed. Your time starts now. 5 seconds. ఆర్టికల్ ని, పోస్టల్ ఆర్టికల్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి రీడైరెక్షన్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు? ట్రాన్సిట్ లో ఉండగా చేయకూడదు. ఆర్టికల్ డెస్టినేషన్ కి చేరిపోయిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అయితే చేయొచ్చు. Next question. A postal article cannot be intercepted and redirected while in transit. It can only be redirected at post office to which it is addressed, concerned RMS attached to delivery post office, both A and B, none of these. Your time starts now. 5 seconds. మధ్యలో ఇంటర్సెప్ట్ చేయకూడదు, రీడైరెక్ట్ చేయకూడదు ట్రాన్సిట్ లో, కానీ ఎక్కడ చేయొచ్చు అనమాట? ఇన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ టు విచ్ ఇట్ ఇస్ అడ్రస్. దేనికైతే అడ్రస్ చేశారో దాని దగ్గర రిడైరెక్షన్ చేయొచ్చు.
Registered articles and parcels addressed to students and inmates of educational institutions can be delivered to the head of the institute with the approval of postmaster, head of the division, head of the circle, all of the above. Your time starts now. Parcels, registered articles, head of the institute ki deliver cheyochu. Evaru adhikaram adi? Head of the circle. Next question. Post office identification cards are issued to literate persons only, illiterate persons only, both A and B, none of the above. చెప్పండి. ఆన్సర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ లిటరేట్ పర్సన్స్ కి మాత్రమే ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ ఇస్తారు, ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ? 1 year, 2 years, 3 years, 5 years? చెప్పండి. 3 seconds. ఆన్సర్ ఈస్ 3 years మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఐడెంటిటీ కార్డుకి. ఓకే. A parcel redirected to any other post office is chargeable in respect of each redirection with further postage equal to full prepaid charge, half prepaid rate, no such fees for redirection, none of these. Your time starts now. 3 seconds. Redirection ganaka cheste ganaka enta charge chestaru? Half of the prepaid rate. Next question. A parcel redirected to any other post office is chargeable in respect of each redirection with further postage equal to full prepaid charge, half prepaid, no such free reduction, none of this. చూసాం కదండి, half prepaid rate ఇది. Next question. Which of the following articles are not included in special procedure list made for the firms? Firms కి ఇచ్చేటువంటి స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ ద్వారా ఆర్టికల్స్ ని డెలివరీ చేస్తారు. అప్పుడు అందులో ఈ కింది వాటిలో ఏది ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు? ఫారిన్ ఆర్టికల్స్, ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్, రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్, ఆర్టికల్స్ ఆన్ విచ్ ఎనీ చార్జెస్ ఆర్ టు బి రికవర్డ్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ లో ఈ కింది వాటిలో ఏ ఆర్టికల్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయరు? ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ విచ్ చార్జెస్ ఆర్ టు బి రికవర్డ్. ఏవైతే చార్జెస్ రికవరీ చేయాలో, సిడి చార్జెస్ కానీ, కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ కానీ, ట్యాక్స్ కానీ, ఇట్లాంటివి ఇందులో స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ లో చేయరు అనమాట. Next question. Which among the following are true with regard to recall of articles? Application for recall shall be accompanied by the prescribed fee in the shape of postage stamps affixed to the application. Where application in respect of several postal articles posted at a time at the same office by the same sender to the same address, the article shall be treated as single article for calculating the fee. Fee for recall of inland postal article is 6 rupees and international is 30 rupees. All of the above. కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. 5 seconds. The answer is all of the above are correct అనమాట. అంటే అప్లికేషన్ తో పాటు పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ అంటించాలి. ఫీజుని పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ రూపంలో అంటిస్తారు. ఒకే చాట పోస్ట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ పోస్ట్ చేస్తే కనుక సేమ్ సెంటర్ సేమ్ అడ్రస్ ఉంటే ఒకే ఆర్టికల్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. రికాల్ కి 6 రూపాయలు, ఇన్లాండ్ కి, ఫారిన్ కి 30 రూపాయలు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫీ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ రికాల్ ఆఫ్ ఇన్లాండ్ ఆర్టికల్స్? 9 6 రూపాయలు, 6 9 రూపాయలు, 39 9 30. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. 5 seconds. ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ రికాల్ కి ఎంత చెప్పండి? ఐడెంటిఫికేషన్ కి 9 రూపాయలు, రికాల్ కి 6 రూపాయలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Match the following with reference to delivery of registered money orders, insured articles addressed to or payable to students of educational institutions to the head of the institute with the approval of HOC. Head of the circle యొక్క అప్రూవల్ తోటి స్టూడెంట్స్కి వచ్చినటువంటి రిజిస్టర్లు, మనీ ఆర్డర్లు, ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ ని డెలివరీ చేయొచ్చు. దానికి సంబంధించి మ్యాచింగ్ చేయమంటున్నారు. రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు? గివింగ్ జనరల్ అండర్టేకింగ్ బై HO అయితే ఇవ్వచ్చా? Insure articles on executing an indemnity bond on a stamp paper. Parcels, money orders cannot be given to HOA. Money orders, parcels cannot be given to HOA. Head of the institute ki parcels ఇవ్వకూడదు. ఇట్లా ఏది మ్యాచింగ్ పెట్టాలి? A 1B 2B 3A 4C, 1A 2B 3A 4B, 1B 2A 3D 4A. D 1A 2A 3B 4C. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఈ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఇవ్వాలంటే ఏముండాలి? ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ ఉండాలంటే ఏముండాలి? పార్సల్ ఇవ్వకూడదా? మనీ ఆర్డర్స్ ఇవ్వకూడదా? ఇట్లా ఉన్నాయి, మ్యాచింగ్ పెట్టాలి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇదండి. ఫర్ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ కి గివింగ్ జనరల్ అండర్టేకింగ్ బై
హెచ్ఓఐ కరెక్టే. తర్వాత ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ కి బి అంటే ఆన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇండెమ్నిటీ బాండ్ ఉండాలి. పార్సల్స్ కి ఏనే సరిపోతుంది. జనరల్ అండర్టేకింగ్ ఉంటే సరిపోద్ది ఆర్టికల్స్ డెలివర్ చేయాలంటే స్టూడెంట్స్. మనీ ఆర్డర్స్ కి మట్టికి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ఇండెమ్నిటీ బాండ్, ఈ రెండు సంబంధం లేదు. ఓకే, అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏంటనమాట, మనీ ఆర్డర్స్ కి ఏ అంటే ఏమున్నాయి, రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్, పార్సల్స్ కి ఏమో అండర్టేకింగ్, జనరల్ అండర్టేకింగ్ ఇస్తే చాలు హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్. ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ కి, మనీ ఆర్డర్స్ కి మట్టికి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇండెమ్నిటీ బాండ్ అనే స్టాంప్ పేపర్ అనేటువంటిది ఇస్తే మాత్రం చేతనే ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్, మనీ ఆర్డర్స్ ని స్టూడెంట్స్ కి వచ్చిన వాటిని హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ కి, హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ యొక్క అప్రూవల్ తో ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఆన్సర్ ఈస్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆర్టికల్స్ addressed to deceased person can be delivered to any near relative of the deceased who may have applied for them in case of uninsured article. Any near relative of deceased who may have applied for them in case does not appear to contain valuable property. Any near relative deceased who has applied a counter claim. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a parcel which does not exceed 10 kg in weight will be issued for delivery twice, once, continuously for 7 days. None of this. Your time starts now. PO Guide Part 1 లో 41 రూల్. 10 కిలోలు దాటిన దాన్ని ఎన్నిసార్లు ఇష్యూ చేస్తారు? ఓన్లీ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 కిలో అయితే కనుక వన్స్, 10 కిలోలు దాటితే ఒక్కసారి కూడా పంపించరు. డైరెక్ట్ గా నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ పంపిస్తారు, వాళ్ళే వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 10 కేజీ లోపు అయితే ఒకసారి ఇస్తారు, ఒకసారి పట్టుకెళ్తాడు పోస్ట్ మ్యాన్, అక్కడ నోటీస్ ఇస్తాడు, ఇక సెకండ్ టైం నోటీస్ ఇస్తాడు, వాళ్ళే వచ్చి పట్టుకెళ్ళాలి. ఓకే, ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు డెలివరీ అయిపోతే ఓకే, అవ్వకపోతే కనుక నోటీస్ ఇస్తాడు, వచ్చి పట్టుకెళ్ళాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ పార్సల్ లెస్ దాన్ 10 kg? It will be issued for delivery only once. It will not be issued again in case it is not delivered for any reason on the first instance. A notice of arrival will be issued at the delivery through postman for taking delivery from post office. None of the above. Your time starts now. Incorrect statement ఏంటి కింది వాటిలో? పార్సల్ లెస్ దాన్ 10 kilos అయితే ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. అంటే పై మూడు కరెక్టే. ఒకేసారి తీసుకెళ్తారు, ఫస్ట్ టైం కనుక తీసుకోకపోతే కనుక మళ్ళీ ఇంకోసారి పంపించరు, ఓన్లీ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ పంపిస్తారు, నెక్స్ట్ టైం ఆల్డే వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ పార్సల్ అబౌవ్ 10 kg? It will be delivered only once, only at the post office window. A notice of arrival will be issued at the delivery through postman for taking delivery from the post office. The parcel will be returned as unclaimed if it is not claimed beyond 7 days from the post office window. None of this. Your time starts now. Incorrect statement ఏంటి? 10 kilos పార్సల్ దాటిందంట, అప్పుడు ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమిటి? ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ దీస్. అన్ని కరెక్టే. 10 కిలోలు దాటితే ఏం చేస్తారు? ఒకసారి కూడా తీసుకెళ్తారు, డెలివరీ విండో దగ్గర జరుగుతుంది. అలాగే నోటీస్ పంపిస్తారు, పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ నోటీస్ పంపించిన తర్వాత 7 రోజుల్లోపు వచ్చి తీసుకోకపోతే అన్క్లైమ్డ్ కింద రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ బియాండ్ విచ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్షూర్డ్ ఫర్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ ఓన్లీ అట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ విండో? ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ అరైవల్ బీయింగ్ సెంట్ బై ద పోస్ట్ ఆఫీస్ టు ద అడ్రస్ 200, 500, 1000, 5000. ఈజీ ఆన్సర్ ఇది. ద ఆన్సర్ ఈస్ 500. నెక్స్ట్, if the addressee of an uninsured article after intimation of its arrival has been delivered omits to take delivery of the article within the time specified in that intimation, it will be returned to the sender as unclaimed, refused, intimated, none of the above. Your time starts now. అని ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ వచ్చిందంట, ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారంట, కానీ వాడు వచ్చి పట్టుకెళ్ళట్లేదంట, ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఇంటిమేషన్ చూసినా కూడా, అప్పుడు రిటర్న్ టు సెండర్ చేస్తారు. అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఏ రిమార్క్ రాయాలి? ఇట్ ఈస్ రిఫ్యూజ్డ్ అనేటువంటిది రాయాలి. ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ కి రిఫ్యూజ్డ్, పార్సల్ కి గనక అయితే కనుక అన్క్లైమ్డ్ రాస్తాము, ఇన్సూర్డ్ కి అయితే కనుక రిఫ్యూజ్డ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what is the custom duty amount to be recovered on the articles beyond which the article will be delivered at the post office window sending intimation to the addressee? 200, 500, 1000, 2000. ఆన్సర్ ఈస్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఎంత దాటితే విండో దగ్గర డెలివరీ చేయాలి, పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా పంపకూడదు. 500 దాటితే. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
Who is the competent authority to issue orders for making arrangements of overvalue articles like VP insured articles at no delivery post office towns? Postmaster General, Subdivisional Head, Superintendent, Assistant Postmaster Delivery in the head post office. The answer is Superintendent of Post Offices. Next question. The rule number that provides for messenger service in delivering inland registered articles money orders is Rule 60 of PO Guide Part 2, 60 of PO Guide Part 1, 120 of PO Guide Part 1, 120 of PO Guide Part 2. కొన్ని క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయండి, మీకు మళ్ళీ ఎంతవరకు గుర్తుందో చూస్తానికి. The answer is Rule 60 of PO Guide Part 1. Next question. Which of the following statements is incorrect with regard to renting of post box and post bag? The period of rental of post box commences from the first day of the month in which the post box is allotted. The period of renewal of rent commences from the first day of the month immediately succeeding the period of previous rental. If the lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of expiry of period of rent, or the renting of post box is not renewed within the aforesaid period, the deposit will be forfeited. None of the above. The answer is కింది వాటిలో ఏది రాంగ్ అని అడుగుతున్నారు. రెంటింగ్ ఆఫ్ పోస్ట్ బాక్స్ పోస్ట్ బ్యాగ్ సంబంధించి పీరియడ్ ఆఫ్ రెంటల్ ఆఫ్ పోస్ట్ బాక్స్ కమెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్, అంతే కదండి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. మిగతా అన్ని కూడా కరెక్టే. ఇది కరెక్టే. ఇది రెన్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ డే నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. 15 రోజుల్లోపు కనుక సరెండర్ చేయకపోతే కనుక లాక్ అండ్ కి దాని తాలూకు అమౌంట్ డిపాజిట్ ఫోర్ఫీట్ అవుతుంది అనమాట రెన్యూల్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. All the articles superscribed to be till called for to await arrival or any similar way, and also articles addressed to post office are held to fall under the head redirected article, postage restraint, messenger article, recall of article. Your times now. To be kept till call for అని కానీ, టు అవైట్ అరైవల్ అని కానీ, పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ హెడ్డింగ్ తోటి ఆర్టికల్స్ వస్తే ఏం చేయాలన్నమాట, దాన్ని అట్లా ఏమంటారు, పోస్టేజ్ రెస్టెంట్. Which of the following statements is incorrect with regard to redirection of an article? A postal article cannot be delivered by the post office to which it is addressed owing to the addressee being elsewhere may be redirected free of charge. If a postal article or notice of arrival has once been tendered to the addressee by the post office, it will not be redirected to his address elsewhere. A postal article can be intercepted and redirected while in transit. A postal article can only be redirected at the post office to which it is addressed. Your time starts now. ఇటిలో ఏది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు. ఆర్టికల్ ఏదైతే డెలివరీ కాలేదో, కెనాట్ బి డెలివర్డ్ బై ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అవ్వదో, అది వేరే చాటికి రిడైరెక్షన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. అది కరెక్టే. అలాగే పోస్టల్ ఆర్టికల్ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ గనక, లేకపోతే ఇఫ్ ద పోస్టల్ ఆర్టికల్ ఆర్ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ ఒకసారి గనక నోటీస్ గనక ఇచ్చేసిన తర్వాత వాటిని రిడైరెక్షన్ చేయడానికి కుదరదు. అలాగే పోస్టల్ ఆర్టికల్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసి రిడైరెక్షన్ చేయడానికి ట్రాన్సిట్ లో ఉండగా కుదరదు. పోస్ట్ ఆఫీస్ చేరిన తర్వాత అయితే కుదురుతుంది. కాబట్టి ఇది చేయొచ్చు అంటున్నారు, కాబట్టి ఇది రాంగ్ అనమాట. నెక్స్ట్. No redirection fee for redirection within India will be charged on inland parcels. 1. Addressed to troops if the original address and substituted address are within delivery area of the same post office. If the original address and the substituted address are within the delivery area of the same post town. Which of the following statements is correct? 1 and 2, 3 and 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3. తెలుసు కదండి ఇది. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ట్రూప్స్ లోకి అడ్రస్ చేసినా కూడా రిడైరెక్షన్ ఫ్రీయే. విత్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ అడ్రస్ సబ్స్టిట్యూట్ అడ్రస్ కానీ సేమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉన్నా కానీ, లేకపోతే సేమ్ పోస్ట్ టౌన్ అయినా కానీ ఫ్రీ అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Free redirection of any inland postal article is permissible if an unregistered article redirected by an agent of an addressee, the article has not been opened and has been either returned to postman or reposted at a place of delivery. 2. A registered article redirected by an agent of an addressee, the article has not been opened and has not been returned to postman at the place of delivery with the receipt unsigned if the head of the circle issues an order to that extent.
which of the following statements is correct? 1, 2, 3 are correct. 2 and 3 are only correct. 1, 3 only correct. 1, 2 only correct. Your time starts now. 5 seconds. అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేయకుండా రిటర్న్ చేసేసాడు, పోస్ట్ మ్యాన్కి ఇచ్చాడు, లేకపోతే మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో పోస్ట్ చేశాడు. అది కరెక్టే. అలా చేస్తే కనుక ఫ్రీ రీడైరెక్షన్ ఇవ్వచ్చు. రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ ఏజెంట్ రీడైరెక్షన్కి ఇచ్చాడు, అది ఓపెన్ చేయకుండా పోస్ట్ మ్యాన్కి రిటర్న్ చేశాడు, ఎక్కడైతే డెలివరీ అయిందో అక్కడే అన్సైన్డ్గా రిటర్న్ చేశాడు రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ని, అప్పుడు చేయొచ్చు. హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. కరెక్టే. 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the penalty for breach of condition in respect of postal article reposted after having been opened or reposted at any place other than the place at which it is delivered? It will be treated as postal article posted for the first time and charged with postage accordingly. Double the redirection fee will be charged. Redirection fee will be charged. Double the postage will be charged. Your time starts now. ఆర్టికల్ కనుక రీపోస్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత రీపోస్ట్ చేసిన, లేకపోతే వేరే ప్లేస్ లో డెలివరీ అయిన ప్లేస్ లో కాకుండా వేరే ప్లేస్ లో రీపోస్ట్ చేసిన ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ పోస్టెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కింద పోస్ట్ చేసినట్టుగానే భావించి చార్జెస్, పోస్టేజ్ ఛార్జ్ ఆల్రెడీ కట్టింది కాకుండా మళ్ళీ కొత్తగా అంతే అమౌంట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, what is the fee for redirection of inland parcel? 50% of value of postage, 75% of value of postage. Redirection of parcel is free, 100% of value of postage. Easy question andi. Redirection of inland parcel 50% of the value of postage. Half of the prepaid rate anna 50% of value of postage anna okate. Next question. What is the fee for redirection of inland parcel? idaina kuda answer ade. Answer entidi 50% of value. Next question. Delivery of registered article addressed to Pardashin woman who has no agent appointed will be made to whom and whose signature will be taken on the receipt? A. Pardashin woman ke to whom అన్నాడంటే ఎవరికి ఆర్టికల్ ఇస్తారు అని అర్థం. ఇక్కడేమో పర్దాషన్ ఉమెన్ వచ్చింది ఆర్టికల్, రిజిస్టర్ ఆర్టికల్, దాన్ని 2 పాయింట్లు ఇక్కడ. ఎవరికి ఆర్టికల్, ఎవరి చేతిలో ఆర్టికల్ పెడతారు అంటే డెలివర్డ్ టు హుమ్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఎవరు తీసుకుంటారు రెసీట్ మీద, అంటే డెలివరీ స్లిప్ మీద ఎవరు సంతకం తీసుకుంటారు, ఆ ఆర్టికల్ని ఎవరి చేతిలో పెడతారు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. టు హుమ్ అంటే పరదాషన్ ఉమెన్ కి ఇస్తారని చెప్తున్నాడు, ఆ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ కి ఏమో సంతకం తీసుకుంటారని చెప్తున్నాడు. బిలో రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ తోటి కి చేతిలో పెడతారు, పరదాషన్ ఉమెన్ తోటి సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు అంటున్నారు. సి రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ కే ఇస్తారు, అలాగే సిగ్నేచర్ కూడా రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ దే తీసుకుంటారు అంటున్నారు. డి ఏంటంటే పరదాషన్ ఉమెన్ కి చేతిలో పెడతారు, పోస్ట్ మెన్ సిగ్నేచర్ పెట్టేస్తాడు అని చెప్తున్నారు. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. 5 seconds. ద ఆన్సర్ ఈజ్ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ కి చేతిలో పెడతారు, పరదాషన్ ఉమెన్ లోపలే ఉంటది కాబట్టి రాదు, కాబట్టి ఆవిడ యొక్క సంతకం లోపల తీసుకొని, సంతకం అయితే ఆవిడే పెడుతుంది, రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ కి అయితే ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట, ఆవిడ వచ్చి కనపడదు కాబట్టి పోస్ట్ మ్యాన్ కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డెలివరీ ఆఫ్ పార్సల్స్ విచ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 kg of issued for delivery could not be delivered through any cause on the first presentation by the postman. What is the course of action? 10 కిలోలు దాటిందట, 10 కిలోలు దాటలేదు కానీ ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ పోస్ట్ మ్యాన్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోలేదంట, అప్పుడు ఏం చేయాలి? 10 కిలోలు దాటిన ఆర్టికల్ పార్సల్ తీసుకెళ్లాడు పోస్ట్ మ్యాన్, అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళంగానే తీసుకోవాలా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్ విల్ బి బ్రాట్ బ్యాక్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ విల్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్ ఆన్ ద సెకండ్ డే. ఇట్ విల్ బి బ్రాట్ బ్యాక్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ విల్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్ ఆన్ ద 7th day. It will be brought back to the post office and will be issued again until it is delivered for 7 days continuously. It will be brought back to the post office and will not be issued again. Your time starts now. అట్లా 10 కిలోల లోపు వచ్చిన ఆర్టికల్ కనుక డెలివరీ అవ్వకపోతే మొదటిసారి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఏలో రెండో రోజు పట్టుకెళ్తామంటున్నారు తీసుకొచ్చేసి, బి ఆప్షన్ లో 7వ రోజు పట్టుకెళ్తారంటున్నారు, మధ్య రోజుల్లో పట్టుకెళ్ళరని. సి ఆప్షన్ లో వరుసగా 7 రోజులు పట్టుకెళ్తారంటున్నారు. డి ఆప్షన్ లో మళ్ళీ వేరు నోటీస్ ఇస్తారని అర్థం. అంటే ఏంటన్నమాట, ఆన్సర్ ఈస్ లాస్ట్ వన్. ఇట్ విల్ బి బ్రాట్ బ్యాక్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్. మళ్ళీ ఇష్యూ చేయరు, ఒక నోటీస్ మట్టికి ఇష్యూ చేస్తారు సార్, ఆ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్ వాళ్ళే వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్.
Match the following with reference to remarks to be noted on the postman if the addressee fails to take delivery of registered parcels, insured articles at the post office within 7 days of. Type of the article, postman remarks. Presentation of notice of arrival for parcels. Presentation of notice of arrival for insured articles. Request for detention of registered articles. అక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ రిమార్క్స్ రిఫ్యూజ్డ్, అన్క్లెయిమ్, లెఫ్ట్ వితౌట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ మ్యాచ్ పెట్టాలి మీరు. అంటే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ గనక ఆర్టికల్స్ పట్టుకెళ్ళాడు, అక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి, ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ నోటీస్ ఆఫ్ అరైవల్స్ ఆఫ్ పార్సల్స్. పార్సల్ వచ్చిందని నోటీస్ ఇష్యూ చేశాడంట, కానీ వారం రోజులు లోపించి తీసుకెళ్ళలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం రాయాలి రిమార్క్స్ అంటే చూడండి, ఏ 1B 2B 3A, B 1B 2A 3A, C 1A 1A 2A 3C, D 1B 2A 3B. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, తీసుకోలేదు, డెలివరీ ప్రెజెంటేషన్ నోటీస్ ఇచ్చారు, నోటీస్ ఇచ్చిన వారం రోజుల్లోపు వచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి తీసుకోలేదు అనమాట ఆ పార్సల్ని. అప్పుడు ఏం రాయాలి? ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ దానికి బి, అన్క్లెయిమ్డ్ రాయాలి. పార్సల్స్ కి అయితే అన్క్లెయిమ్డ్ రాయాలి. ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ కి అయితే కనుక ప్రెజెంట్ చేశాడు, నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ కి అయితే రిఫ్యూజ్డ్ రాయాలి. పార్సల్స్ 10 కిలోలు దాటినా 10 కిలోల లోపైనా కూడా అన్క్లెయిమ్డ్ రాస్తారు వచ్చి తీసుకోపోతే నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత. కానీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ కి మట్టికి నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోపోతే రిఫ్యూజ్డ్ రాస్తారు. రిక్వెస్ట్ ఫర్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్, రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ని డిటైన్ చేయమని చెప్పిన తర్వాత గనక వాళ్ళు వచ్చి వారం రోజుల్లోపు తీసుకోకపోతే రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు డిటైన్ చేయండి అని, కానీ ఆర్టికల్ని మట్టికి తీసుకోలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారన్నమాట, రిఫ్యూజ్డ్ అనే రాస్తారు. కాబట్టి ఏ అంటే బిఏఏ, బి ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ డెలివరీ ఏజెంట్? రూల్ 48 of PO Guide Part 1. Not to deliver any article on which a sum of the amount is due to the post office without receiving immediately payment of the amount like CD charges, postage due, etc. To give change to public. Not to deviate from the prescribed beat. Not to call again to receive payments of sums due. Post your answer in the comment section. In the కింది వాటిలో ఏది పోస్ట్ మ్యాన్ కానీ డెలివరీ ఏజెంట్ డ్యూటీ కాదు? ఆన్సర్ ఈజ్ టు చేంజ్ పబ్లిక్ కి చేంజ్, టు గివ్ చేంజ్ టు ది పబ్లిక్, ఇది డ్యూటీ కాదనమాట. ఓకే, మిగతా అన్ని డ్యూటీసే. డీవియేట్ అవ్వకూడదు, డబ్బుల కోసం మళ్ళీ ఇంకోసారి వెనక్కి రాకూడదు, డబ్బులు తీసుకోకుండా డెలివరీ ఇవ్వకూడదు. ఏదైతే డ్యూ ఉంటే కనుక పోస్ట్ ఆఫీస్ కలెక్ట్ చేయాల్సిందంటే కలెక్ట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఫర్ మోర్ మార్క్స్ అండ్ హైయర్ ర్యాంకింగ్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.